Okay na, wait lang. Go. Take your time. Asan na? Okay na. Start na, ma'am. Sige, go. Chopic ko, guys, or okay lang? You're clear, Nifa. Okay. So good morning, everyone. We are the group 2, and for today's report, we are going to share to you the Avogadro's constant and how to solve it also. Next. So in this report, we have the introduction, the objective materials. Ay, joke. Ala, nawala. Ay, okay. The objectives as well as the materials, the formula, and lastly, the activity. Next. For our introduction, Avogadro. So to start, Avogadro's number or Avogadro's constant is the number of particles found in 1 mole of a substance, in which it is the number of atoms in exactly 12 grams of carbon minus 12 po ba or negative 12? Not sure. Atomic mass na ni carbon. Oh, mass may carbon. Okay. So this experimentally determined value is approximately 6.022 times 10 to the power of 23 particles per mole. So basically, this number, 6.022 times 1023, is considered as the Avogadro's number. Next. So Amedeo Avogadro was the author of Avogadro's hypothesis in 1811 that is used to calculate value of the number of atoms, molecules, etc. in a gram mole of any chemical substance. For our objectives and materials, we will have Miss Mecca. So for the objectives, number 1, define the Avogadro's constant. Number 2, discuss the formula for converting atoms to moles. And number 3, discuss the formula for converting atoms to grams. For the materials, we need pencil, scientific calculator, paper, and periodic table. Next is the formula of Avogadro's number. So for the formula of this activity, we have number of atoms times moles of an element over moles of Avogadro's number of element, which is the 6.022 times 10 to the power of 23 equals moles of an element. For converting the number of atoms to the number in grams, we have number of atoms times moles of an element over moles of Avogadro's number of element times molar mass of an element over moles of an element equals grams of an element. So, Mr. George, take it away. And Mr. Bailon.
Yeah. So, in this, ayun na, madunggan ko. Yes, loud and clear. Okay. So, in this activity, we need to convert the number of atoms to the number of moles. So, the first given is 3.50 times 10 to the power of 17 atoms of astatine. So, the formula is 3.50 times 10 to the power of 17 atoms astatine times to the moles of an element, 1 mole of astatine over Avogadro's constant, which is 6.022 times 10 to the power of 23 atoms of astatine. So it is equal to 5.81 times 10 to the power of negative 7 moles of astatine. So on the number 2, for 4,500 atoms of radium. So 4,500 atoms of radium times the moles of radium is equivalent to Avogadro's constant number 6.022 times 10 to the power of 10 times 10 to the power of 23 rather the atoms of radium is equivalent to 7.47 times 10 to the power of negative 21 moles of radium. So number 3, 2.75 grams atoms of silver, which is the given. So 2.75 grams atoms of silver multiplied to the moles of silver, 1 mole of silver divided by 6.022 times 10 to the power of 23 atoms of silver, which is equivalent to 4.57 times 10 to the power of negative 24 moles of silver. So in the number 4, the given is 500 atoms of silicon. 500 atoms of silicon multiplied to 1 mole of silicon over Avogadro's constant number, which is 6.022 times 10 to the power of 23 atoms of silicon. It's equivalent to 8.30 times 10 to the power of negative 22 moles of silicon. And lastly, the given is 6.23 atoms of manganese. 6.23 atoms of manganese times to the moles of manganese, which is 1 mole, over Avogadro's constant number, which is 6.022 times 10 to the power of 23 atoms of manganese. Is equivalent to 1.03 times 10 to the power of negative 23 moles of manganese. And this activity, this will be reported by Cyril. Cyril. Madunggan ko. Yes, loud and clear. Sige. So to convert the number of atoms to the number in grams, we need a formula of the number of atoms times moles of an element divided by mole of Avogadro's number of an element times molar mass of an element divided by moles of an element is equals to grams of an element. So in number 1, 3.9 times 10 to the power of 17, 17 na siya guys, atoms of barium is times to 1 mole of barium divided by 6.022 times 10 to the power of 23 barium atoms, which is the Avogadro's constant, times 137 grams of barium, which is the atomic weight of barium, divided by 1 mole of barium is equals to 8.87 grams of barium. So in number 2,
8.02 atoms of zirconium times 1 mole of zirconium divided by 6.022 times 10 to the power of 23 zirconium atoms times 91 grams of zirconium, which is the atomic weight, divided by 1 mole of zirconium is equals to 1.21 times 10 to the power of negative 21 grams of zirconium. Thank you. Next. So in number 3, 10.7 atoms of tungsten times na to siya sa 1 mole of tungsten divided by 6.022 times 10 to the power of 23 tungsten atoms times 184 grams of tungsten, which is the atomic weight, and divided by natin siya sa 1 mole of tungsten is equals to 3.27 times 10 to the power of negative 21 grams of tungsten. So in number 4, 2.56 atoms of mercury times natin sa 1 mole of mercury divided by 6.022 times 10 to the power of 23 mercury atoms times 201 grams of mercury divided by 1 mole of mercury is equals to 8.54 times 10 to the power of negative 22 grams of mercury. So last number is 9.0 atoms of calcium. Ma-convert natin siya in atoms into grams by dividing, by time multiplying by 1 mole of calcium divided by 6.022 times 10 to the power of 23 calcium atoms times 40 grams of calcium divided by 1 mole of calcium is equals to 5.98 times 10 to the power of negative 22 grams of calcium. That's all. Thank you. Okay, do not unshare sa balik daw sa previous na slide, Mecca. What do you mean, Janica? Iba ang naglabas sa cycle ko, iba siya pagka-round of pero same number. What do you mean by that? Ano siya? 9.0, like for example, this one has a calcium. The given is 9.0 and then times 1 mole of calcium times 40 grams. So that's 360. And then i-divide lang nimo siya diretso sa 6.022 times 10 raised to the power of 23. Tama, it's 5.98 times 10 raised to the power of 22. What's the problem with the cycle? Sige, i-clarify daw na siya unsa imong ginaminana. But waiting tayo sa ano ha, sa answer ni Janica, but how about the others before we'll proceed with pag-wrap up nitong activity na ito? Questions? Raised to 24. Okay. So ano ang ginawa niyo sa cycle ninyo? Ang exponent ang dili pareho. So I guess it has something to do on how did you input the numbers sa inyong cycle. So ano ni siya? Ang inyong himuon class, there is at sa 9.0 atoms ha. So inyong i-input ng 9.0 niya like syempre, pwede ni paligtaan na, pwede na ninyo i-skip ang 1, okay, anyway, that's just 1, but to complete lang, input ninyo 9.0, then input ninyo ang 1, and then times 40, and then equals, you will get 360 here, right? 9.0 times 40. So again, you will get 360. And then, kaning 360, i-divide nato ni siya. So, doon akong isulat ka, Jot. Kani siya, i-divide nato ni siya sa this one. Dili na punta sa ilalom. 6.022 times 10 raised to the power of 23 times 1. We can skip 1
pwede na tamo diretso kay 6.022. So, you just have 360 divided by, you input 6.022 times 10 raised to the power of 23. So that's 6.022 times 10 raised to the power of 23. The answer here is correct. It's 5.98. Your answer should be like this, 5.98 times 10, and then dapat tama ang exponent. The exponent should be negative 22 grams of calcium. So kung may problema kayo sa exponent, I think I don't know how did you input that one sa inyong calculator. Ako ingani na ko ni pagka-input 6.022 and then exponent, 'di ba sa ilalim sa inyong cycle na nakabutang din exp. Kung walay exp, sige dai send sa messenger. Kung walay exp, kanang times 10 raised to the power of x inyong gamiton. And then diretso na mo input sa 23. So this is how it looks like. 6.022 tapos pindutan ninyo ng exp din or kung dili exp ang nakabutang sa ilalom ng tapad sa answer, it's times 10 raised to the power of x. And then diretso na 23 class. You will get this answer. Why is this? It should be 22. Okay. Gets na ko nga nung ani imuhang answer, Janica. Ang nahitabuan naman good, imuhang giingani 360 tas gipindot nimo ning divide. And then gi-input nimo ning 6.022. Tapos, ang imuhang gihimo, gipindot nimo ang times, nga gibutang nimo 10. Tapos ang 10, gibutangan nimo og exponent na 23. Magmali dyan na siya ang imuhang answer, ana. Kay, kapag ingani imuhang buhato, naka-separate entity ning bawat input nimo diri. Supposedly, this is just one entity. Okay? Kay scientific notation man na siya. So dapat one entity na siya. So to correct your answer, you have the option whether to place parenthesis. So like 360 divided by, and then putangan nimo parenthesis para mahimo sila isa ka entity 6.022 times 10 raised to the power of 23. Or you can follow what I did kagaina. This one nga i-input na lang na ninyo ang exp na lang inyong gamiton or times 10 raised to the power of x. Yeah, pwede siya actually isahan og input sa calcu as long as kabalo mo gamit anang mga parenthesis din So the purpose sa parenthesis is para maisa ang isa ka entity. Okay, labi na pag may mga exponent na siya, mulahi na gyud na inyong answer ana. Pila answer niya? Yun sa nimo 360, unsa na imong ginapindot day din Ayaw na siya butangi og butangan mo na siya og parenthesis kay tama man ang answer. Wait lang saan na siya? Nako kung na-cycle sa para i-share na lang nako. Wait lang.
Pa-share sa Kumeka. Sige. So ako sa mag-share ha. This is how you will do it sa inyong anong calculator. Let's go. Anyway, this is how you will do it sa inyong cycle ha, di ba? The answer there is 360. Tapos i-divide nato siya sa Avogadro's number which is 6.022. And then kanin yung pinduton klaso sa tapad tanawon ninyo na inyong cycle din ha. Sa tapad anang ans or ENS or answer na add na diri EXP. It's either EXP or times 10 raised to the power of X. Pag musulat na siya E din ha, ay it's, depende mo siya sa calculator. Ang uban, musulat na siya og E. Ang uban, mo diretso na siya sulat og times 10. Okay? Ang kanang E din ha, it's times 10 actually. And then, idiretso na ninyo butang ang iyahang exponent which is 23, right? The Avogadro's number is 23. And then, equals lang. So, tama tong answer sa screen kagaina. I-round off lang nato. 5.98 times 10, kanang E din ha is again referring to times 10. So, times 10 raised to the power of negative 22. So, anaon ninyo siya pag-input. Or kung dili mo ganahan mo gamit anang EXP, it's either you input 360, 360, tapos times, it's not times, it's divide. And then, ibutang nimo siya sa parenthesis class. So, parenthesis, tapos 6.022, tapos times 10, kung kanyo dyan imuhang gusto gamiton, times 10, and then this one, exponent. Pero sa mga calcu, wala na siya nakasulat og E. Ang nakasulat din ha, kay kanang symbol na like parang arrow going up. So, sa inyong calcu, this one refers to this one. So, pwede ninyo to siya gamiton sa inyong calcu. Kana. So, pag pinduton ninyo na and then ibutang ninyo 23, as long as naa na siya parenthesis, you will get, wait lang, it's, anong na siya times 23, ulit. Ulitin ako ha. So, ito akong gi-input kagay na. 6.022 exponent. Ang iyahang exponent is 23. Ano naman siya nga. Hindi ko kabaluan ng calculator sa online. 360 divided by 6.022 times 10. Yung exponent kay. Mo sulat ng times, no? So, unsa ka diri? Or dili na mao kani? This one. This one ang kani sa inyuhang calculator. So, this is 23 here. Ayan. So, you will get the same answer. So, kung kana ang inyuhang gamiton class, parehas lang man siya gihapon ang answer. Dili day kaniyang kaniday x raised to y. So, para musulat siya og exponent. So, pag butangan dyan ninyo siya og times 10, parehas akong gihimo kagaina. Kailangan dyan ninyo siya ibutang sa parenthesis. So, 6.022. Yeah, gusto ninyo butangan dyan siya times 10. So, pindot ninyo ng times and then 10. Butangan ninyo siya og exponent. So, kani. Depende mo kung sa'yo nakabutang diya sa calcu ba. Ang uban ka ng arrow pataas. Ang uban parehas ani. And then, input lang the exponent. So, equals. You will still get the same answer. Sige daw, itry daw kung makuha na ang tamang answer.
Kinsa to, Janica? Okay, nakuha na. Ay, PM ka? Ano ba yung calcu? Kasi na yung calcu online, online calculator. Nakuha naman ni Cyril. Yeah. Online. Kasi ang mode, ani ba? Ano naman yun siya? I-try daw, Janica. Sige, God, i-input ng 360. I-input na siyang 360. Sige. I-try ha. Tapos, divide. Tapos, ibutang 6.022. And then, kanang EXP sa ilalom ang gamita. Ayaw butang times 10. EXP diretso. Pindutan ng EXP din ha. Tapos, pag pindot nimo sa EXP, ibutang diretso ang 23. Kunya equals. Sige daw, pila answer? O, Judy, ang answer, paitan ni. Actually, that answer is correct. That answer is correct, Janica. Actually, that answer is correct. Ani lang, correct siya in the sense nga, tama mo siya, pero wala siya nag-follow sa scientific notation na rule. Ang answer sa imuhang calcu, 597 point, like this one ha, 80, 803, 7917 times 10 raised to the power of negative 24. Actually, it makes sense. Tama na siya nga answer, pero wala siya nagsunod sa rule sa scientific notation. Kay ang rule nato sa scientific notation, ang imuhang coefficient, kaning imuhang number, we call it coefficient, dapat it's a number between 1 to 9 only. Dili siya dapat maglampas sa 9. That's our rule sa scientific notation. So again, tama na siya. It makes sense ang answer. Tama na siya. Pero kailangan nimo siya i-convert na musunod siya dito sa ato ang rule sa scientific notation. So para musunod siya rule sa scientific notation, i-move nimo na imuhang decimal point. Okay? So it's 1 to 9 man. So imuha siyang i-move kaduha. Okay? I-move nimo siya kaduha. Di siya pwede nga diri siya sa 59 kay sobra siya sa 9. Diri jud ka sa 5.97. So pag move nimo anang decimal point nimo, mahimo na siya 5.97 or 5.98 na lang, kay round off na lang nato siya diretso, times 10, karon kay ni move man ka og duha, minusan nimo ni og duha. So mahimo na siya negative 22. So tama gihapon ang answer. Pero ikaw ang mag-adjust sa imong calculator kay wala siya nagasunod sa tama na rule sa scientific notation. Ikaw ang mag-adjust. So again ha, pag i-move ni mo na para ma-follow ni siya ang rule na 1 to 9 lang ang scientific notation, kung pila ka buok ang imuhang gi-move mo, na imong i-minus din hi. Kung negative ha, kung negative. So kinsa pa ang may problem din ha sa ilahang calculator? Okay rin na you can use that online calculator. Always remember lang the rule for scientific notation. So kung dili ka niya tagaan og tamang answer nga nag-follow sa tama nga rule sa scientific notation, ikaw ang mag-adjust, ha? Para mahimong tama gyud ang imuhang answer. Any concern pa?
laban ra gyud ka dinha sa imong pag-adjust kay mao jud ang ginahatag nga answer sa imong calculator. No. Anyway, pero ano ha, pag mag face to face na tanga klase, you really have to buy one kay labi na pag napa mo yung mga computation ng mga subjects sa inyong higher years, pag face to face class na kay di na mo i-allow na you will use your cellphone mag-compute. So, you really need to buy one. Pero karon ako, I don't have problem with using online or app na calculator since masabtan man na to ang situation karon. Ha? So, ipadayon lang na mo ang online calculator. Ikaw lang ang mag-adjust. Ha? Ikaw rin mag-adjust. Yeah, mo na siya ang problem. Ako, daghan ko actually kay cycle dire. Pero di ta mo mapahulam kay wa man ta nagkita. Pag online unta ni, ay pag face-to-face class unta ni, actually dala ko na siya tanan akong cycle. I have 1, 2, 3, 4. I have 5 cycle din hi. And mapahulam ta mo pero wa man ta nagkita. So pag anto sa mo dira sa inyong online nga calcu or sa inyong app. Sunod na lang. Pahiraman ta mo kung face-to-face class na pero murag malabo pa man ang ato ang situation karon mag face-to-face. Maybe on your second year. Pero I have no subject sa inyong second year. This will be my last chem sa inyong I don't teach manggod biochem. Never pa ko naka-teach og biochem ever since. So, wala ko last nga computation nga subject sa inyo. So, di na tamo mapahulaman yung aning calcu na ko. Kung may estudyante man tamo sa sunod, murag isa na lang na siya ka-subject. And that will be on your third year. And that will be research. Kaya medyo diverse ang mga subjects na akong gitudlo. Murag wala ako nag-follow sa isa ka path. So, I teach chemistry. I teach pharma subjects. And then I teach research and statistics. So, mo lang na ang mga subjects nga akong gina-teach. And this will be the last chem na under mo sa kuha. Again, Avogadro's constant habits. This is pag constant gani class, wala na siya nagabago ha. Kung unsa ang ihatag na numerical value, then that's it. You don't change it. Basig imo kaya nawala. Uy, wala ta nagkita. Wala ta nagkita sa eskwelahan. So, kani, pinalit jud na ko ni. Ang uban, I don't know. Ang uban, magud usahay na ay calcu sa ako ang Karel. Unya, mas kung pangutan nagkay kinsa ning calcu, wa may mo ang kuno, dinanaghan ang ako ang cycle. I'm asking the teachers. Wala, di na po ko sa mga students, mga under sa ako, I ask them kung ilaha ba. Wala man po mo angkon. So, definitely, nanaghan ng akong cycle. So, ang ginahimo na lang, ginapahulam na ko siya sa mga estudyante. Pero kung dili siya imuha, dili jud siya imuha, then kailangan mo siya ibalik para makahulam po ang uban. Ang mga college din na, kung sige panghulam niya din ang balik. Sa lagi na sa mga college students ba. Okay. So, pero pag college na mo class, ano gina ninyo siya? Kanang bala, gina ninyo ang cycle. Di mo pwede mo adtugera nga wa mo'y bala. So, dapat all throughout your college life, you always have your cycle. Kung kay cycle, kunya kay face-to-face ang klase, you're not allowed to use your cellphone. Mag-antos dyan mo sa mental math. Sana all bright, mag-mental math. Kamu na sa mga, ni malos mo sa mga senior high, kamu na sa imong hulam sa ilang cycle, kapait. Anyway, again, let's go back sa sa ato ang Avogadro's number. Pasayloan na lang na ninyong mga nanghulam sa inyong awagibli.
Sa Avogadro's number class, this is constant. Either you use the 6.0221 or you can just simplify this into 6.022. You'll get the same answer. 6.022 times 10 raised to the power of 23. Sa isa ka mole daw class, according to Avogadro, sa isa ka mole na akay 6.022 times 10 raised to the power of 23 particles, or it can be atoms. That's why we can use the Avogadro's number to convert number of atoms to moles, or you can even compute number of atoms to grams. You just have to follow the formula. So pag class, given ang number of atoms sa isa kang element and then you are asked to convert it to moles, you just have to follow this formula. So moles of an element is equal to, you just have to multiply the given number of atoms to the Avogadro's number. So sa Avogadro's number, sa isa ka mole, always remember, sa isa ka mole sa element na akay Avogadro's number, which is 6.022 times 10 raised to the power of 23. So always remember nga sa baba ni mo na siya ibutang to cancel. So since this is atoms, ang atoms po dapat sa ilalo mo na nga na ay mole sa taas para mabilin siya and mo na siya ang imuhang unit. So like this one, the given here is 6.01 times 10 raised to the power of 23 atoms of silver, and then i-multiply lang nimo siya. So sa isa ka mole sa silver na akay ingani, this is constant, the Avogadro's number. So 6.01 times 10 raised to the power of 23 times 1 mole divided by 6.022 times 10 raised to the power of 23. Cancel the atoms, you will be left with moles. So the answer here is 0.998 moles of silver. So that's how you convert the number of atoms to moles, because we don't use actually sa chemistry the number of atoms when it comes to the amount of substance. So sa amount of substance, you either use the moles or you use the weight, which is in grams. So muna siya nga ang second example, ang gipangayo sa dinhi kay mass in grams. So if naakay certain number of atoms, you can actually convert it also. You can predict kung unsa siya kadaghan in grams. So dugangan lang nato atong formula. Actually, it's the same formula, may addition lang din ha. So in the form of the molar mass. So molar mass of the element or molecular weight, that's the same thing, or atomic weight of the element. So from the number of atoms na given, so i-multiply gihapon nato siya sa Avogadro's number or Avogadro's constant sa isa ka mole sa element, but this time may additional. That's the molar mass of the element. Okay? So remember, ang molar mass, ang ato ang unit ana, di ba, kay grams per mole. Mao na siya nga na ay grams sa taas and mole sa baba. So that's the unit for our molar mass. So in this example, you have there 1.20 times 10 raised to the power of 8 atoms, and then again i-multiply nato siya sa Avogadro's constant sa isa ka mole sa copper na kay 6.022 times 10 raised to the power of 23, and then since grams ang ginapangayo, so you need the molar mass. So for copper, kaya lang wala ni siya gi-whole number no mo nang na siya decimal, so 63.55 grams of copper. So that's 63.55 grams per mole, manang 9 mole sa taas. So makancel na ang atoms class, kaning Avogadro's number na ni siya atoms, makancel pud ang mole, ang mabilin nga unit is in grams. So mabantayan na ninyo ha nga mali ang inyong answer pag di ninyo makancel ang unit. Dapat kung unsa tong ginapangayo, what is asked in the problem, mao lang dapat ang mabilin nga unit. Pag dili siya mao ang mabilin nga unit, there is something wrong with the arrangement ninyo sa inyong computation. So kani kay grams man ang ginapangita, so definitely grams ang mabilin. So i-multiply nimo una ang mga naa sa taas before nimo siya i-divide. So for activity number 6 class, kaya lang o medyo confusing pa?
Please be familiar with our formula ha, para di sila mag-rumble sa inyong ano, sa inyong mind. Kaya maragdaghan-daghan jud siya. So be familiar with the formula. Questions, class, about activity number 6? Na-answer naman to nga nung lahi ang answer sa uban, no? So it's still 10:40. We still have more time left. So ingon ko kagaina, I might or might not give a quiz. So I might give a quiz kay we still have more time.